Hello my dear students, welcome again into Africa University platform to launch Grammar 2 that should be run for 6 weeks. I am your instructor Rima and let's get started. سلام الله عليكم أعزائي الطلبة والطالبات. Welcome again with the new lesson. Today we are going to discuss lesson number 6 within the course Grammar 2. So starting with the adverbs degree of comparison, then adverb transitions, finally with the common errors that some English speakers made with the usage of the degree of comparison, also with the adverb transitions. Adverbs degree of comparison. So just like adjectives, adverbs have comparative and superlative degrees. Also in their basic forms are sometimes known as being in the positive degree, which is here. Here we have an example for the positive degree. John came promptly. So here we have the adverb at the end of the sentence after the verb. The adverb here promptly modified the verb came, okay? So here the adverb is in the positive degree or in the basic form of the degree, okay? So here we have the form or the basic form of the adverb in the positive degree. Okay. For the comparative adverbs, which is express a higher or lower degree of how an action is performed. So the comparative adverbs express أعلى درجة، تشرح أعلى درجة أو أقل درجة لطريقة إنجاز أو لطريقة التصوير الفعل الأكشن اللي صار. Usually in comparison to another person or thing. يعني توصف أعلى درجة أو أقل درجة في عمل المقارنة between two things، بين شخصين، أوكي؟ أو بين شيئين، أوكي؟ إحنا نشوفوا الإكزامبل. Richard came more promptly than John. Here we have the comparative form. Where are the comparative form? Here we have promptly, the adverb, okay? More, this is the form of the comparative, okay? More and than, okay? More promptly than John. The comparison between Richard and John, okay? For the superlative adverbs, on the other hand, are used to identify the highest or the lowest. The highest or the lowest, okay? الأعلى جدا أو الأقل جدا، يعني ما فيهاش مقارنة. الأفضل، okay? Degree of how an action performed. خلونا نشوف الإكزامز. Henry came most promptly of all. يعني شوفوا احنا درنا هنا المقارنة إن مش مقارنة sorry the positive form was John came promptly. يعني okay John came promptly. هنا المقارنة number 2 Richard and John. المقارنة between Richard and John يعني Richard came promptly more promptly than John, okay? بس هنا finally Henry came the most promptly of all، يعني أكتر واحد فيهم، okay? هنا الأفضلية the most, okay? Forming the comparative and superlative degrees, adverbs are commonly categorized in 3 ways. One syllable adverb. طبعا الفورم أو الشكل اللي تأتي فيه صيغة comparative and superlative degree زي ما راح نشوفه توا، أوكي؟ بصفة عامة الادفيربس صنفت إلى 3 أشكال، أوكي؟ عندنا one syllable، أوكي؟ وعندنا adverbs with ly، okay, وعندنا irregular adverbs, okay? So we create the comparative and superlative forms of each category in different ways. راح نتعرفوا على كل صفة على حدة، okay? So one syllable adverbs. الادفيربs اللي تصنف تحت ذات المقاطع الواحدة، يعني الكلمة اللي تتكون من مقطع واحد زي ما خدنا في الادجective. One syllable adverbs are formed into comparatives by adding the suffix er.
So one syllable adjective الظروف اللي تتكون الكلمات أو الكلمات الظرفية اللي تتكون من مقطع واحد، يعني الكلمة تتكون من مقطع واحد، زي عندنا fast هنا مقطع واحد تم صياغتها بإضافة ER في نهاية الكلمة the suffix ER okay to the end of the word okay. أما بالنسبة لصيغة superlative okay لدرجة superlative form is created by adding the suffix est. احنا هنا تكلمنا على comparative اوكي، راح نتكلموا على superlative الأفضلية. يتم صياغتها بإضافة the suffix est في النهاية. في الcomparative يتم إضافة ال er، أما في superlative فيتم إضافة est to the end okay. Note here when the adverb already ends in the letter e، لو قابلكم ظرف ينتهي بحرف الإي في الآخر simply add r، يعني زي ما احنا عندنا في الكومباراتيف إن إضافة er، لو لقينا نهاية الادفرب already نهايتها فيها اي اوكي فيها اي تحتوي على اي، فما نضيفوش اي تانية، نضيفه فقط r بس، يعني without er لو نهاية الادفرب تحتوي على اي اوكي. or st يعني لو نهايته فيها برضو لو كان هو في صيغة السوبراتيف وينتهي بإي وإحنا حابين نضيفه إي إس تي ولقيناه هو ينتهي في الآخر آخر حرف فاول يكون في إي، فما نضيفوش إي نضيفه فقط إس تي أوكي مفهومة؟ تمام. هنا عندنا الجدول يحتوي على الادفرب في البوزيتيف ديجري والادفرب في الكومباراتيف ديجري والادفرب في السوبراتيف ديجري، وكل طريقة بصياغتها يعني كل فورم كيف نصيغه. ولاحظوا ان احنا هنا نتكلموا على الون سيلابل ادفرب، يعني احنا جمعنا الكلمات الظرفية اللي تحتوي على مقطع واحد ودرنا لها صياغة. يعني طبعا أنا هنا اختلفت بطريقتي عن طريقة صياغة الادجكتيف، فهنا جمعتهم وأفضل وأسهل هيك بالشكل هذا ما تضيعوش يعني ما يدوخكمش أوكي. فنشوفوا كل كلمة هنا عندنا fast في البوزيتيف تصبح faster في الكومباراتيف وتصبح fastest. طبعا في الأغلب نضيفوا ذا قبل السوبراتيف the fastest الأسرع أوكي، بمعنى هو أفضل شيء. طبعا هنا تشير refer to the highest أسرع يعني إلى أعلى درجة الأسرع أوكي to the highest level أوكي. hard harder شوفوا ال ER طبعا لحد الآن ما واجهناش adverb ينتهي ب E أوكي. harder ER hardest EST أوكي. high the same نفس الشيء higher and highest، يعني لاحظوا إن في الcomparative نضيفوا ER وفي السوبراتيف نضيفوا ال EST أوكي. عندنا late ده هنا الفكرة اللي الادفرب اللي ينتهي ب E تمام ممتاز. شوفوا كيف طبقنا هنا، لاحظوا النجمة هذه بمعنى ان هنا الملاحظة اللي تكلمنا عليها النوت اوكي نهايته E ولا شو ضفنا؟ ما ضفناش ER زي ما مطلوب في القاعدة no زي ما ضفنا لفوقين، لا ضفنا فقط R. علاش؟ لأن already نهاية الادفرب already نهاية الادفرب تحتوي على E اوكي، فاحنا هنا ضفنا R فقط اوكي. the same situation here with the superlative here we have late تصبح the latest اوكي، فضفنا فقط ST without E اوكي. ونفس الشيء نفس الشيء على الباقي. هنا عندنا wide أضفنا فقط R ونفس الشيء أضفنا ST أوكي تمام ممتاز. Adverbs ending in ly. Many adverbs are formed by adding ly to the end of an adjective. If an adverb has been created according to this pattern, we simply use the words more or less to create the comparative degree, and we use the words most and least to make the superlative degree. For example, the second type or the second form to form the adverb is to add ly to the end of the adjective okay. نفس المثال نفس الأمثلة الموجودة عندنا هنا. عندنا adjectives عندنا فرضا careful اوكي هذه adjective حابين نحولوها إلى adverb فنضيفوا ly فتصبح هنا adverb
carefully okay in the positive degree في الدرجة الأساسية أو النورمال البيسك أوكي adverb أوكي تمام. لو حابين أن نحولوا الادفرب هذا في البوزيتيف ديجري إلى الكومباراتيف ديجري يتم إضافة more أو less على حسب الدرجة. لو كانت الدرجة highest عالية فيتم إضافة more أوكي. لو كانت lowest أوكي فيتم إضافة less أوكي. فتصبح هنا نفس المثال more carefully أو less carefully. في حالة حابين أن نغيروا الادفرب إلى صيغة superlative الأفضلية درجة الأفضلية فيتم إضافة most قبل الادفرب أو least زي نفس الشيء على حسب الدرجة. لو كانت highest أو كانت lowest أقل شيء تمام. فتصبح most carefully least carefully مع الحفاظ على ال ly at the end of the word okay. Again another example happy يتم إضافة ال ly فندير cross لل y ونضيفه I ال y okay. فتصبح happily more happily less happily في with the comparative superlative most happily least happily okay. sadly more sadly less sadly most sadly least sadly okay. برضو هنا في صيغة the word the adjective strange نهايتها e فما يهمش راح نضيفه ly strangely okay. more strangely less strangely okay. لاحظوا ان strange ما هيش one syllable word okay that's why okay. ففي الآخر نهايتها إيه فما نتعاملوش معاها بنفس الرول تبع one syllable word. نفس الشيء بالنسبة لي horrible ما هيش one syllable word يعني ما هيش كلمة تحتوي على مقطع واحد okay. Irregular adverbs. بالنسبة ل irregular adverbs, of course, the rules we have just looked at have some exceptions which are known as irregular adverbs. Below are the degrees of comparison for some of the most common irregular adverbs. So في عنا بعض الاستثناءات بخصوص الرولز اللي خديناهم اوكي في اضافه الاي اس تي والاي ار وون سيلبل والال واي اوكي. في عنا adverbs يعتبروا شواذ اوكي وهم شويه common ومعروفات اوكي. خلونا نشوفوا بعض الcommon irregular adverbs. عنا irregular adverb here in the positive degree we have badly we have early far little well okay. in the comparative degree لا يتم إضافة ال y أو est أو more أو least just يتغير الفورم الشكل نهائيا للادفرب فتصبح badly تصبح worse اوكي في صيغة الكومباراتيف. اما في درجة السوبراتيف فتصبح worst اللي هي الأسوأ worst السيء اما worst الأسوأ اوكي. هنا عنا earlier الصيغة متاعها والدرجة كيف تتغير earlier. أما هنا earliest برضو هنا انتبهوا أن في بعض الاستثناءات. الادفرب هذا يعتبر irregular. في adverbs يجوا regular and irregular. early يعتبر من الادفربs اللي هي تصنف على الاثنين irregular and regular اوكي. فالفورم يتم بإضافة الاي ار في الكومباراتيف والاي اس تي في السوبراتيف اوكي. برضو من القواعد لما يتم حذف الواي من الكلمة يتم وضع اي بدل الواي اوكي. اي بعدين اي ار او اي اس تي اوكي تمام. عندنا far من الشواذ فتصبح farther في الcomparative
further أو أوكي farther أو further يا إما باليو يا إما بالA أوكي. في السوبراتيف في خانة السوبراتيف أو في درجة السوبراتيف تصبح farthest أو farthest أوكي بإضافة est أوكي. عندنا النوت هنا although farther and farthest and farther and farthest farther and farthest are often used interchangeably, there are differences between them. In American English, farthest is referred when comparing physical distance. Okay. مسافات ملموسة يعني بين الشيئين. Okay. أما further furthest is preferred when comparing figurative distance. Okay. يعني أشياء تصويرية يعني صور مسافة بين أشياء صورية. Okay. In British English, further and furthest is preferred for both uses. To learn more, okay. الفكرة إن استخدامات الفurther والfarther تختلف between British and American. بس in general in British language they use both of them in the same way. Okay. سواء farther أو farthest. في الأمريكان يستخدموا في farther بالتحديد للمقارنة بين المسافات الملموسة physical distance. أوكي. أما further بين المسافات الشكلية يعني الخيالية أو الصورية. أوكي. هذا بس معلومة إضافية في اللي ممكن عنده المعلومة هذه يعتقد إن هي لا هنا في British English farther و farther تمشي للبوث. أوكي. We can use them. Okay. نكملوا عنا little تصبح least أو least well better and best. Okay. هيك خدينا Irregular Adverbs. طبعا في قائمة طويلة Irregular Adverbs. بالنسبة لي نزلت لكم بعض مجموعة من Adjectives في درس degree of adjective of degree of comparison الدرس الثالث أعتقد أو الثاني. فنزلت لكم مجموعة الصفات اللي هي تعتبر irregular. برضو تقدروا تشوفوا عن طريق الإنترنت مجموعة الكلمات adverbs اللي هي irregular. Okay. Adverbs with two forms. There are a few adverbs that have two generally accepted forms. In these cases, they also have two commonly used comparative and superlative degrees. Some of the most prevalent of these exceptions are عندنا مجموعة من adverbs اللي لها شكلين. أوكي. في الإنجليش في النورمال إنجليش لانجويج برضو في الكومباراتيف and superlative لها شكلين. أوكي. ممكن نشوفوها في التيبل. هنا عندنا البوزيتيف ديجري والكومباراتيف ديجري والسوبراتيف ديجري. الادجكتيف الادفرب الأول هنا عندنا sheep or sheeply. طبعا هذه البيسك فورم الصورة الأساسية لهم المصدر لهم. الشيب تصبح يا إما تجيب شكل شيبلي بإضافة الواي في الآخر أو تبقى كما هي الشيب. نشوفوا صياغتها في الكومباراتيف. بالنسبة للشيب تصبح cheaper اللي هي أرخص. أوكي. cheap هنا هي نفسها هذه اللي ما فيهاش أي إضافة تصبح cheaper يتم إضافة ER ليها. أوكي. أما اللي نهايتها الواي نضيفوا لها في البداية more cheaply or less cheaply تبقى كما هي بإضافة في البداية more or less على حسب الديجري إما عالية أو أقل. أوكي. بالنسبة للسوبراتيف cheap تصبح يتم إضافة est في النهاية زي ما متعودين في السوبراتيف est وفي الكومباراتيف يتم إضافة er. أوكي. فcheap المصدر يتم إضافة لها est فتصبح cheapest. أوكي. cheapest اللي هي الأرخص بين الكل. أوكي. or في الصيغة في الفورم اللي نهايتها الواي يتم فقط إضافة most cheaply تصبح أو least cheaply واحدة منهم يا إما most لو كانت الدرجة عالية يا إما least cheaply. أوكي. وتبقى كما هي cheaply كما هي بإضافة الواي يعني هنا more بالنسبة للcomparative وبالنسبة للsuperlative most. أوكي.
اوكي the same نفس الشيء على الباقي، يعني loud or loudly. هنا عندنا loud عندها شكلين، يا اما ب loud زي ما هي ويتم اضافة er louder او est loudest، او loudly يتم اضافة more loudly او most loudly. اوكي quick اضافة er فتصبح quicker او quickest. اوكي لو quickly بالواي فتصبح more quickly او less quickly، وفي السوبرلاتيف most quickly أو least quickly. أوكي slow برضو نفس الشيء مع slow slowly. slow تقدر تكتبوها slow تقدر تكتبوها slowly. slower slowest، more slowly most slowly، less slowly least slowly. أوكي إن شاء الله تكون واضحة. تمام. بعض الأسئلة لتوضيح استخدام ال comparative degree. Number 1, the goat can see better than you. So here we have the adverb better, okay, which is irregular. We used in the comparative degree, better than. Better than. Try to paint the edges more carefully. More هذه comparative degree of the adverb carefully. Okay. He tries harder than most, but he has no aptitude for languages. So harder هنا هي comparative مقارنة between two things or two people. Okay. في الأصل هي في positive degree كانت hard. Okay. The engine operates less efficiently. Okay, so less هي عندنا احنا طبعا في comparative يا إما the highest degree or the lowest degree. هنا refer to the lowest degree. Efficiently هو الادفرب في المصدر أو في positive degree. ونفس الشيء هنا عندنا أمثلة على comparative degree أو درجة الأفضلية. I have found that the office runs best with the radio on and the heating down. طبعا هنا عندنا ال comparative degree adverb here is best. طبعا it's irregular وال positive form of it هي well. okay. صورته في ال positive درجة ال positive هي well. okay. The gift is most gratefully received. most gratefully received. عندنا الادفرب gratefully في صيغة البوزيتيف. اوكي تم إضافة most للأفضلية. اوكي عندنا اللي بعدها it was obvious that they were not used to high heels but Karen moved least gracefully of all. So it was obvious that they were not used high heels, but Karen moved least gracefully of all. So هنا Karen كانت أقل واحدة في المستوى أو في الدرجة بين الكل، فهنا الادفرب في صيغة البوزيتيف كان gracefully، يعني هو هيك نفسها تمت إضافة لي least اللي هي lowest degree أقل degree، أو نقدروا نضيفوا most. okay. She answered most abruptly. اوكي هنا عندنا الادجكتيف abruptly واضفنا عليها صيغة الافضلية اللي هي most الافضل. اوكي تمام. common errors in usage. عندنا الأخطاء الشائعة في استخدام درجات المقارنة والتفضيل. In general, comparative and superlative adverbs do not cause difficulties for native English speakers. However, the mistake of using double comparative or a double superlative is fairly common in speech. This error is more common with the comparative and superlative adjectives, but is
occasionally seen with the adverbs too. So من أكثر الأخطاء الشائعة اللي تصير في الدرجات المقارنة والتفضيل سواء مع الادجectives أو مع الادverbs هي duplication. اوكي double superlative أو double comparative. اوكي نشوفوا كيف عن طريق المثال. عندنا هنا example of all the fish in Europe pike attack the most fastest. اوكي هنا عندنا هنا الصيغة most fastest يعني الأكثر سرعة. اوكي نشوفوا هنا where is the mistake. This is a double superlative. اوكي هنا عندنا double superlative. The word fastest is the superlative adverb form of fast. اوكي هنا طبعا fastest هي superlative form of fast يعني positive form اللي كانت fast ولما حطيناها في superlative form أصبحت fastest أضفنا لها est وهي كلمة من مقطع واحد تتكون one syllable word. اوكي تمام. It's mistake to use the word most as well. Okay الفكرة when we use one word syllable we don't use most before because احنا طريقة صياغة one word syllable هي بإضافة est at the end. okay so لما تم إضافة most على الفاست فأصبحت double superlative. اوكي هنا مستيك ان شاء الله يكون واضح. المستيك عدم اضافه most لان ركزوا على الكلمه او الادفرب اصلا هو في صيغه البوزيتيف كان fast فلما حولناه لصيغه السوبرتيف اضفنا في النهايه est. خلاص هي هذه الصياغه. اضافه most تصبح تكرار او duplication. اوكي جنبوا الخطا هذا وانتبهوا له. Here we are with the second part of the lesson, and now we need to discuss another type of adverbs. We call them transitions or conjunctive adverbs. What is a transition? Transition is the movement from one state or stage or subject or even place to another. It's a kind of a change. Movement from place to another. Okay, change from stage to another. So why we need to use transitions? Mainly transition used in the writings. So writers use transitions to organize details into patterns. In written language, these patterns make writing easier to follow so that the writer's thoughts can be understood. So the main function of using the transitions is to help the writers in their writings, help the writers make the writing clear to the reader. okay يعني استخدام الترانزيشنز mostly يكون في الكتابة اللي تضيف للكتابة نوع من المرونة في الانتقال من جملة إلى جملة أخرى أو من باراجراف إلى باراجراف آخر. ما يبدأش في نوع من التوقف. الترانزيشن تساعد في استمرار القراءة بطريقة مرنة وناعمة بحيث ما تسببش obstruction between the sentences. okay so the main function of using transition is to help make the writings easier to follow. okay transitions are used to smoothly connect words, sentences, phrase and paragraphs, and to introduce a new line of thought. They introduce independent clauses. طبعا يشتغلوا أكتر شيء مع independent clauses. okay يساهموا في ربط clause and another clause. okay between two clauses. okay تمام نشوف النقطة اللي بعدها.
recognize a conjunctive adverb when you find one. How can you recognize a conjunctive adverb؟ يعني كيف هيئة أو شكل ال conjunctive adverbs. أوكي خلونا نشوفوا. Conjunctions have one job to connect. The main job or main function for the conjunctions is to connect. They join words, phrases, clauses together to clarify what the writer is saying. وظيفتهم الربط تساعد على توضيح مقصد الكاتب. يعني لما الكاتب يستخدم الكونجكشنز يساهم إنه يوضح لنا الكلام المكتوب أو الأفكار المقروءة. أوكي so their presence provides smooth transitions from one idea to another. وجودهم في المقالة أو في الباراجراف يساعد على انتقال بين الأفكار بطريقة مرنة بطريقة ناعمة. أوكي ما يسببش كي اضطراب أو أوكي لايك إن حد دار jump between from idea to another. لا في نوع من السموثنس في نوع من المرونة في الانتقال بين الأفكار. When the job of an adverb is to connect ideas we call it a conjunctive adverb. زي ما قلنا لما يكون الادفرب وظيفته الأساسية هو connect ideas we call it a conjunctive adverb. So here is the list. Here we have a number of conjunctive adverbs or transitions. Okay, we have accordingly, also, besides, consequently, and so on. Meanwhile, then, therefore, all of these are the conjunctive adverbs. طبعا راح ناخدوا استخدامات كل مجموعة بالتفصيل. يعني راح نحط لكم قائمة موجودة باستخداماتها ترجعوا لها في الحاجة حين الحاجة. أوكي تمام ننتقلوا للفكرة اللي بعدها. A conjunctive adverb can join two main clauses. In this situation, the conjunctive adverb behaves like a coordinating conjunction, connecting two complete ideas. Note, however, that you need a semicolon, not a comma, to connect the two clauses. So, في حالة كانت وظيفة conjunctive adverb أو transition to connect between two main clauses. Between two complete idea أو between two clauses. okay زي في situation يعني عندنا في الحالة هذه. So what we use, we need to use a semicolon not a comma. okay انتبهوا إن مباشرة بعد main clause we need to use the semicolon. This is a semicolon. okay اللي هي الفاصلة منقوطة كوما وفوقها نقطة. اوكي المين كلوز أول شيء وبعدها السيميكولن مباشرة ومن بعدها الكونجكتيف ادفيرب أو الترانزيشن وبعد الكونجكتيف ادفيربs we use the comma. اوكي ومن بعدها آخر شيء نحطه المين كلوز. يعني المين كلوز ومين كلوز وفي الوسط بيناتهم الكونجكتيف ادفيرب اللي هو راح يدير كونكت ما بيناتهم يوصل ما بيناتهم. لكن قبل الكونجكتيف ادفيرب نحطه سيميكولن وبعدها نحطه كوما. اوكي نشوفوا عندنا الاكزامبلز هير. طبعا في حاجة تانية إنه يطلق عليه برضو اسم ياخد وظيفة behaves مش اسم behaves like a coordinating conjunction يعني وكأنه بيكون زي بياخد وظيفة أدوات الربط. أوكي بس هو مش انتبهوا من النقطة هذه ما تتلخبطوش في أدوات الربط تحطوها لا أدوات الربط بروحها والترانزيشنز بروحها. أوكي نشوف الإكزامبلز هنا. The dark skies and distant thunder dissuaded Claire's from her afternoon run. Moreover, she had 30 calculus problems to solve for her morning class. So هنا لاحظوا ان استخدمنا moreover وبرضو زي ما قلت لكم ان الفانكشنز او الكونجكتيف ادفيرب تستخدم في القصص في الروايات في الكتابات في الباراجراف الكتابة بصفة عامة وتسهل انها تربط ما بين الفكرة والفكرة. لاحظوا هنا وجودها أعطينا نوع من الانتقال المرن بين العبارة الأولى هي the dark sky إلى العبارة الثانية. ولاحظوا السيمي كولن هنا بعدين استخدمنا moreover اللي هو نوع من الكونجكتيف adverbs أو نوع من الترانزيشنز هنا ومن بعدها بعد الترانزيشن هذا حطينا الكوما واستمرينا بباقي الجملة أو باقي الكلوز. أوكي المثال اللي بعده نفس الشيء
Lyon's apartment complex doesn't allow dogs over 30 pounds. Otherwise, he would have bought the gangly Great Dane puppy playing in the pet store window. هو بالرغم يعني مش بالرغم هي بسبب إن الأبارتمنت أو الشقة متاعها ما تحملش كلاب سوري أكرمكم الله don't allow dogs over 30 pounds okay أعتقد وزنهم فوق من 30 pounds otherwise لو في غير هيك كان أخدي أو شري جانجلي the Great Dane puppy البوبي دنماركي أوكي اللي موجود في الستار ويندو موجود في المحل اللي بيع الحيوانات الأليفة المفروض أوكي فشوفوا هنا الربط في استخدام الكونجكتيف otherwise قبلها حطينا السيميكولن ومن بعدها الكوما واستمرينا في باقي الجملة. المثال الثالث the cat ate a bowlful of tuna then شوفوا then هذا الربط السيميكولن بعد الكوما to the square's delight the fat feline fell asleep in the rocking chair okay هنا تم الربط between the two main clauses using the semicolon then the conjunctive then the colon and we finished with the main clause okay a conjunction adverb will also introduce or interrupt or conclude a single main clause. In this situation, you will often need commas to separate the conjunctive adverb from the rest of the sentence. So في بعض الحالات إن الconjunction أو الconjunctive adverb يتم استخدامه يا إما في to introduce أو للتعريف في البداية أو للربط للمقاطعة أو conclude نستخدمه كنوع من الاستنتاج للمين كلوز أوكي في الحالة هذه راح يتم استخدام الكوماز مش not semicolons أوكي to separate the conjunctive adverb from the sentence عن باقي الجملة. نشوفوا هنا بعض الأمثلة. Here are at 10 a.m. Paul was supposed to be taking his biology midterm. Instead, he was flirting with the pretty waiters at the coffee house. So here we use instead and لاحظوا ما كانش في semicolon لأن هذه الجملة independent وبدأنا في الجملة اللي بعدها اللي هي المين clause اوكي افصلنا instead أو الconjunctive عن الجملة اللي قبلها اوكي ما فيش ربط هنا كانت نوع من الانترودكشن اوكي يعني في استثناءات في الاستخدام مش كل الجمل راح نستخدم معها semicolon بين الجملتين اوكي طبعا الفكرة دائما تكون واضحة من المعنى ومن سياق المعنى راح تفهموا كيف تتعاملوا مع الconjunctive. Maria declined Jeff's third invitation to go out. This young man is determined, nevertheless, to take her to dinner one night soon. So Maria declined Jeff's third invitation. Maria رفضت ثالث دعوة لجيف to go out. This young man is determined, nevertheless, to take her to dinner one night soon. So لاحظوا أن هنا الجملة الأولى وبعدها full stop. This young man is determined to take her to dinner one night. هنا like interruption كانت okay between the two sentences okay استخدامها زي نوع من التوقف okay ولاحظوا أن برضو هنا ما كانش في semicolon. النوع الثالث هي as a conclusion. After mowing the yard in the hot sun, Pedro was too hungry to shower. He did wash his dusty hands, however. So استخدمناها في نهاية الجملة وقبلها كان كوما فقط. هنا as a conclusion. However في نهاية الجملة. Okay. تمام. A well-developed paragraph should include at least 3 major details that prove the main idea and the topic sentence and are followed by minor details that further define them. So من المتعارف عليه أن الباراجراف يتكون من 3 أجزاء رئيسية. أوكي تحتوي الأجزاء هذه تساهم في دعم الفكرة الرئيسية اللي موجودة في الانترودكشن وفكرة وبرضو في دعم topic sentence. أوكي تمام.
by minor details وبالتفصيل يعني تفاصيل دقيقة. Okay, so each major detail sentence should include a transition as a way of moving from one major category of support to another within the paragraph. So هنا تقع وظيفة transition، تكون وظيفة transition في الانتقال بين هذه الأفكار. Okay, transition يوفر لنا طريقة انتقال مرنة بين major category of support to another. okay, بين نقطة رئيسية إلى نقطة ثانية. okay, خلال الباراجراف body of the paragraph. okay. When choosing a transition to add to the major detail sentences, make sure that you choose one that makes sense. For instance, you would not use secondly or next for the first major neither detail, nor would you use finally to introduce the second major details. يعني عند استخدام الترانزيشن أو اختيار الترانزيشن نراعي الاستخدام السليم أو الاختيار السليم. مثال، في حالة راح نتكلموا على حاجة في بداية الجملة وراح نذكروها أو راح نتكلموا لأول مرة، فما يجيش نستخدمه احنا يعني هي أول شيء أول نقطة ونقوله secondly. okay, it doesn't make a sense. We need when we choose the transition we make a sense. okay, تكون منطقي ومعقول. برضو ما نقدروش نقولوا على حاجة احنا بنذكرها كنقطة تانية ونقولوا finally يعني أخيرا. no، يعني لو حبينا نتكلموا في البداية فاحنا راح نختاروا the transition مثلا for example firstly. okay, أو first of all. okay, we use these transitions. okay. So as a conclusion يتم اختيار transition المناسب في المكان المناسب. okay. تمام. There are different types of transitions that you can use to organize different types of papers and information. So راح نتعرفوا على مجموعة transitions واللي مستخدمة على حسب المعلومات الموجودة في البيبر. So to add more information of the same type، لو حابين نضيفوا معلومات من نفس النوع نستخدمه also, again, as well as, besides, furthermore, in addition, likewise, moreover, similarly. So هذه تعني إن المعلومة يعني إضافية للمعلومة الأولى. okay. نفس السياق ونفس الاختصاص. To introduce information that is opposite previous information، لو في حابين نتكلموا على معلومات عكس المعلومات اللي كنا نتكلموا عليها or just different. okay. Conversely, instead, on the other hand, on the contrary, rather, yet, but, however, in contrast. يعني كلهم يدلوا على أن الكلام اللي راح ينقال عكس الكلام اللي ينقال. okay. To introduce details that are a result of something، لو حابين نقولوا كلام كنتيجة لشيء صار. Accordingly, as a result, consequently, for this reason, hence, subsequently, therefore, thus. كلهم جميعهم يدلوا على إن إحنا راح we will introduce details are a result of. okay. كنتيجة لشيء صار. To introduce examples هذه very easy. For example, for instance, for one thing, as an illustration, as an example, in this case. هذه العبارات كلها تدل على إن إحنا حابين نتكلموا النقطة الجاية راح تكون مثال. okay. To emphasize a detail as more important than others، للتأكيد على أن المعلومة هذه أهم من المعلومات اللي الماضية أو الأخرى. Above all, chiefly, indeed, especially, particularly, singularly. يعني واضحة معناهم واضح. okay. يعني مش complicated too much complicated. so الأخيرات هذول نستخدموا للemphasis. راح نشوفوا الباقيات. باقي المجموعة to put things in order، لوضع الأشياء أو الكلمات بالترتيب. At first زي ما في الأمثلة السابقة first of all, to begin, in the first place, at the same time, for now, for the time being, the next step, in time, in turn, later on, meanwhile,
next, then, soon, later, while, earlier, simultaneously. طبعا هذه simultaneously تتكون من 4 syllables 4 parts. okay, simultaneously. okay, شوية صعبة بس قسموها باش تقدروا تنطقوها. Afterward, with this in mind, first, second, third. So all of these shows or refer to when you put things in order. راح تتكلم عن النقطة الأولى. we use first of all ولا first at first, or we use to begin أو to use in the first place. okay, لو حابين نتكلم على حاجة في الميدل نقولوا next, then, soon, while. okay, لو حابين نتكلموا على حاجة في الآخر نقولوا مثلا afterward, برضه later on. نقدر نستخدمه برضو the next step. okay, مش لازم نقوله finally. okay, وبرضو عندنا هنا حاجات هنا كلمات لو حابين نستخدمه something في الآخر as a conclusion. okay, okay, to show direction or space, we use here, there, over there, beyond, nearly, opposite, under, above, to the left, to the right, in the distance. So these are transitions referring to the directions. okay, واضحة يعني هذه برضو حتى هي سهل إن احنا نستعملوها. to summarize, after all, in all things considered briefly by and large, in any case. توا هذه by and large تحسها شوية هيك unclear. okay, مرات نجنبوا استخدامها. in any case بالنسبة لي يعني طبعا نتكلم in any case, in any event, in brief, on the whole, in short, in summary, in the final analysis, in the long run. to sum up هذه برضو نستخدمه فيها to summarize. okay, so these refer to used summarization at the end of the text. okay, here we talk a brief. قريناهم بسرعة كلهم وحبينا نتعرفوا عليهم. المعنى يسهل استخدامهم. لو فهمتوا المعنى راح يسهل استخدامهم. Common mistake of conjunctive adverbs or of transitions. بعض الأخطاء الشائعة اللي تصير مع استخدام الكونجكتيف أو الترانزيشنز. عندنا هنا الconjunctive adverbs include however, therefore, thus, furthermore, and others. okay, هادو بعض من الconjunctive adverbs. okay, if you use a conjunctive adverb to join two independent clauses يعني compound sentences, then use a semicolon. طبعا من ضمن الأخطاء هو في استخدام السيميكولون، أو أكثر الأخطاء الشائعة هو في استخدام السيميكولون followed by the conjunctive adverb followed by a comma. زي ما قلنا هو two clauses، يكون بعد الكلوز الأولى راح يكون في semicolon، بعدين في conjunctive adverb، بعدين يكون comma، ومن بعدها باقي الكلوز. okay. The committee عندنا example here. The committee had heard these arguments before. لاحظوا semicolon. okay. Therefore احنا عندنا transition وبعدين عندنا comma وبعدين باقي الكلوز. It turned its attention to the other matters. بعدين the agency trusted the report. لاحظوا the agency، طبعا هذه جملة جديدة. The agency trusted the report semicolon. However احنا عندنا adverb. The report proved faulty in its scientific method. باقي الجملة ولاحظوا الكوما. okay. نشوفوا وين الخطأ. Common mistake. One of the most common mistakes in writing involves the use of comma, not a semicolon, and a conjunctive adverb to join independent clauses. يعني من الأخطاء هو في استخدام الكوما. okay. وبرضو استخدام أو اختيار الconjunctive adverb للربط ما بين independent clauses. الخطأ في العبارة أو في الجملة اللي قريناها. نشوفوا هنا الخطأ.
the agency trusted the report. تمام. قارنوا بين الجملة the agency trusted the report. بعدين عنا however عنا كوما فقط ومن without semicolon. The report proved faulty in its scientific method. هذا الخطأ. اوكي نشوفه صح. The agency trusted the report. تمام. However تمام the report proved faulty in its scientific method. الجملة اللي قريناها هنا هي مش خطأ، هي جملة من النص الأصلي وهنا حطوها بالشكل الخاطئ باش يتم تصليحها. أوكي يعني معظم الأخطاء هي إن استخدام الكوما قبل الترانزيشن. أوكي تمام هيك تكون مفهومة.